హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు బయాలజీ ఫర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్. ఈరోజు 10th బయాలజీ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ లెసన్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. బిఫోర్ గోయింగ్ దట్, ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ వీడియో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లైక్ autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, photosynthesis, and how photosynthesis takes place in plants, heterotrophic nutrition in several organisms, human beings, malnutritional diseases. ఈ వీడియోలో మనం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ సెషన్ కంటైన్ వాట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్, సో వాట్ ఈజ్ autotrophic nutrition, and what is photosynthesis we will learn. Before going to define nutrition, we must learn the differences between living things and non-living things. So, a living thing always differ with non-living thing in some characters like breathing, moving, eating, growth, reproduction, and so on. So, ఒక బ్రతికి ఉన్న జీవి ఒక జీవం లేని వస్తువు నుంచి ఈ క్రింది కారణాలతో విడిపోతుంది. అవేంటంటే బ్రీతింగ్, శ్వాస తీసుకోవడం, మూవింగ్, చలించడం, ఈటింగ్, తినడం, ఆహారం తీసుకోవడం, గ్రోత్, పెరుగుదల. అంటే ఒక స్టోన్ ఎప్పటికీ పెరగదు, కానీ ఒక సీడ్ మహావృక్షం అవుతుంది, దట్ ఈస్ గ్రోత్. అట్లాగే రిప్రొడక్షన్, ఒక జీవి నుంచి ఇంకొక జీవి పుట్టడం, ఒక రాయికి ఇంకొక రాయి పుట్టదు. సో ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లివింగ్ థింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్. వన్స్ ఐ రిపీట్, ఎ లివింగ్ థింగ్ డిఫర్ విత్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఇన్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ బ్రీతింగ్, మూవింగ్, ఈటింగ్, గ్రోత్, and reproduction. So we have learned that the living things need energy for performing the basic activities. All living things need energy. To obtain energy, all living organisms take some food. This is nutrition. So ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని జరిపించుకోవడం కోసం అన్ని లివింగ్ థింగ్స్ కూడా, అన్ని బ్రతికి ఉన్న జీవులు కూడా ఎనర్జీ మీద ఆధారపడతాయి. ఈ శక్తిని, ఈ ఎనర్జీని అవి అప్టైన్ చేసుకునేటువంటి మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము న్యూట్రిషన్ అంటాం. వన్స్ ఐ రిపీట్, బ్రతికి ఉన్న జీవులు వాటి శరీరంలో జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ కావలసినటువంటి శక్తి కోసం ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి. ఇట్లా ఆహారాన్ని తీసుకోవడాన్ని మనం న్యూట్రిషన్ అంటాం. సో ఐ రిపీట్ అగైన్, వాట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్? సో హియర్ ఎ స్లైడ్ కంటైన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ it on your notebooks. The process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. This is the nutrition definition. So all living beings need food for growth, for body repair, for reproduction, for temperature management, and so on. Let us read the data in our textbook. Food is needed by all living organisms mainly for growth and repair. Several organisms need food to maintain the body temperature as well. A large variety of substances are taken as food from single cellular organisms like amoeba to the complex multicellular organisms like human body. Even within the human body, cells require a wide variety of substances as food. The mode of acquiring food also varies from cell to cell and organism to organism. Again I repeat, food is needed by all living organisms mainly for growth and repair. అన్ని జీవులకి కూడా ఫుడ్ గ్రోత్ కోసం, రిపేర్ కోసం మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్లుగా ఫుడ్ అవసరమని ఈ పేర చెప్తుంది. సెవరల్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్ యాజ్ వెల్. సో మనకు కూడా తెలుసు, మన బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం కూడా we depend on food. A large variety of substances are taken. So the data in the para tells us food is needed by all living organisms mainly for growth and repair and body temperature as well. A large variety of substances are taken as food from single cellular organisms, చిన్న జీవుల నుంచి లైక్ అమీబా నుంచి, టు కాంప్లెక్స్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ జిరాఫ్స్, లైక్ ఎలిఫెంట్స్, లైక్ బ్లూ వేల్స్, అండ్ లైక్ us. Even within the human body, cells require a wide variety of substances as food. So we consume a wide variety of food items like we consume proteins, we consume carbohydrate, lipids, vitamins, and so on. So we eat a large variety of substances, right? The mode of acquiring food also varies from cell to cell and organism to organism. So single cell organisms ఒక రకంగా
ఫుడ్ని తీసుకుంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అయినటువంటి మిగతా జీవులు ఇంకొక రకంగా ఫుడ్ని అక్వైర్ చేసుకుంటాయని ఈ పేరా చెప్తుంది మనకి. అండ్ సెకండ్ వన్, యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అబౌట్ హౌ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్. మిగతా క్లాసెస్లో మనం లోవర్ క్లాసెస్లో జీవులు ఎట్లా ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి అనేది మనం చదువుకున్నాం ఇన్ యువర్ 6th class or 7th class chapters, right? So here are some questions. How do heterotrophs get their food and how do autotrophs get their food? Before we get the answers to these questions, first of all, what is heterotroph and what is autotroph? We have to learn, right? So let us study about autotrophic and heterotrophic modes of nutrition and find out why most plants are called as autotrophs. What is autotroph and what is heterotroph? Students, we have already learnt food we need for growth. Here is a picture. Tells us a seed development. A seed undergoes a lot of growth, become a big tree. So this is growth. So we need food for our growth and we need food for repair. So repair body parts whenever they get injury. ఏదైనా ఇంజ్యూరీ అయినప్పుడు ఆ ఇంజ్యూరీని క్లోజ్ చేయడం కోసం మనకి ఫుడ్ అవసరమని చెప్తుంది ఇక్కడ. సో ఫుడ్ ఫర్ రిప్రొడక్షన్. లివింగ్ థింగ్స్ నీడ్ ఫుడ్ ఫర్ దేర్ రిప్రొడక్షన్, ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దేర్ యంగ్ వన్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ also a lot of organisms maintain their body temperature. So to maintain their body temperature they need food. Okay students, as we talk previous food taking strategies, so a lot of food taking strategies are here from one organism to another organism. వాటి యొక్క సైజెస్ని బట్టి, వాటికి ఉండేటువంటి బరువులను బట్టి, వాటి యొక్క సైజెస్ని బట్టి అవి తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకునేటువంటి విధానం కూడా వేరువేరుగా ఉంటుందని ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ మనకు చెప్తుంది. స్టూడెంట్స్, లెట్ వి ఎంటర్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. సో వాట్ ఈస్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్? హియర్ ఈస్ సమ్ డేటా. ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్ ప్రిపేరింగ్. ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్. So autotrophic nutrition, you have to note down the data on your notebooks. Autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food from a simple inorganic material like water, mineral salts and carbon dioxide in the presence or absence of sunlight. Once presence of sunlight, it is called as photoautotropic nutrition. Otherwise absence of sunlight, that is another. Whether presence of chemicals and autotrophic nutrition based on chemicals, so it is called as chemoautotropic nutrition. Again I repeat, autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? So autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food from a simple inorganic material like water, mineral salts and carbon dioxide in the presence or absence of sunlight. Once the autotrophic nutrition occurs presence of sunlight, it is called as photoautotropic nutrition. The organisms follow photoautotropic nutrition are called photoautotrophs. Otherwise some organisms depend on chemicals instead of sunlight. So కొన్ని జీవులు సూర్యకాంతి బదులుగా రసాయనాల మీద ఆధారపడుతూ సొంతంగా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అట్లాంటి వాటిని కెమో ఆటోట్రోప్స్ అంటాము. ఆ న్యూట్రిషన్ని మనము కెమో ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాం. అగైన్ ఐ రిపీట్ యూ స్టూడెంట్స్, ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఏ జీవులైతే సొంతంగా చిన్న చిన్న మెటీరియల్స్ని ఉపయోగించుకొని సొంతంగా సంక్లిష్టమైనటువంటి పదార్థాలుగా మార్చుకొని వాటి యొక్క వివిధ పనులకు ఉపయోగించుకుంటాయో వాటిని మనము ఆటోట్రోప్స్ అని, ఆ న్యూట్రిషన్ని మనము ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాము. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మనం కూడా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా, మనం కూడా ఫుడ్ని వండుకుంటున్నాం కదా. సో వీఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆటోట్రోప్స్ అనుకుంటాం. కానీ గమనించాలి, ఇక్కడ మనం సొంతంగా తయారు చేసుకోవట్లేదు. బయట తయారైనటువంటి ఫుడ్ని తెచ్చుకొని రకరకాల రెసిపీస్ చేసుకుని మనం తింటున్నాం. సో మనం ఆటోట్రోప్స్ కాదు. మనలో జరిగేటువంటి న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంతకంటే కాదు. నోట్ డౌన్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముందో ఒకసారి మరలా చూద్దాము. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. సో I will read it. We know that autotrophs are the organisms capable of using light energy to synthesize chemical compounds. They acquire nutrients like some minerals and water from the soil as well as some gases from the
air. They are capable of producing complex compounds like carbohydrates, proteins, lipids, etc. from these very simple substances. These compounds produced by them are utilized for providing energy to most of the living organisms and all animals, include human beings. Again, I repeat you, we know that autotrophs are the organisms capable of using sunlight and energy to synthesize chemical compounds. Here is a point. ఆటోట్రోప్స్ అనేవి సొంతంగా కాంతి శక్తిని ఉపయోగించుకొని కెమికల్ కాంపౌండ్స్ని తయారు చేసుకుంటాయి. దే అక్వైర్ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ దిస్. దీనికోసం వాటికి ఏం కావాలండి? దే అక్వైర్ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ దిస్. దే నీడ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. బట్ where they get the raw materials? They get some minerals and water from the soil and some gases from the air. Finally, they are capable of producing complex compounds. Chala complex compounds ni tayaru chesko. In autotrophic nutrition, all organisms are capable to synthesize more complex materials. They are unlike raw materials. Ikkada raw materials chala chinnavi kani tayaru cheskune materials chala కాంప్లెక్సిటీతో ఉంటాయి. అతిపెద్ద అణువులు అనమాట. ఏంటవి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ అండ్ సో ఆన్. దాంతోపాటుగా మరికొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో తెలుస్తాయి మీకు. దీస్ కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దెమ్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ. ఇలా తయారైనటువంటి ఫైనల్ మెటీరియల్స్ అవి ఏమవుతాయి? యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఆల్ ఎనిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో అన్ని రకాల జీవులు కూడా ఇలా తయారైనటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇలా తయారైనటువంటి ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి బ్రతుకుతాయి. అంటే ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అన్ని జీవులకి ఫుడ్ని సప్లై చేస్తుంది. సో యూ షుడ్ నోట్ డౌన్. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో అనదర్ పారా, most of the things that we eat are obtained from plants. Most of the things that we eat are obtained from plants. మనం తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ నుంచే అబ్టైన్ అవుతున్నాయి. ప్లాంట్స్ నుంచే మనం తీసుకుంటాం. హియర్ ఇస్ ఎ డౌట్. ఇక్కడ డౌట్ ఉండొచ్చు అందరికి. మనం కొన్ని ఎనిమల్ ఫుడ్స్ కూడా తీసుకుంటాం కదా, అవి ప్లాంట్స్ ఎట్లా అవుతాయి? అయితే దానికి క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. ఈవెన్ if we depend on animal products, we would find that those animals depend on plants for their food. So animals food తిన్నప్పటికీ మనము కోడినో మేకనో మీట్ రూపంలో తీసుకున్నప్పటికీ, పాలు తాగినప్పటికీ రిమైన్ ఆ ఎనిమల్స్ అన్ని అగైన్ ప్లాంట్స్ మీదే ఆధారపడతాయి. సో ఓన్లీ ప్లాంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆటోట్రోప్స్. అవి మాత్రమే సొంతంగా ఫుడ్ని తయారు చేసుకోగలవు. సార్ అవి మాత్రమేనా అనే క్వశ్చన్ వస్తే, సో అలాంగ్ విత్ ప్లాంట్స్ సమ్ photosynthetic bacteria also here. These bacteria also capable to synthesize its own food. That is not matter. So here you look, but what plants do use to carry out their life processes? మరి plants యొక్క లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎట్లా క్యారీ అవుతాయి? ఇక్కడ మంచి క్వశ్చన్. వాట్ ప్లాంట్స్ టు యూజ్ టు క్యారీ దేర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? సో హియర్ వాట్ ఈజ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? లైఫ్ ప్రాసెస్ మీన్స్ లైక్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్. సో ఎట్లాంటి రెస్పిరేషన్ కానీ మూమెంట్స్, లేదా డైజెషన్, లేదా కోఆర్డినేషన్, లేదా రీప్రొడక్షన్, ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈ లైఫ్ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్స్లో మరి ఎట్లా క్యారీ అవుట్ అవుతాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. సో సైంటిస్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ సెంచరీస్. దీని మీద కొన్ని సెంచరీస్ నుంచి కూడా సైంటిస్టులు వర్కింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది. స్టిల్ ఈనాటికి ఫోటోసింథసిస్ మీద లేదా న్యూట్రిషన్ మీద మనం చేసినటువంటి అధ్యయనాలు చాలా తక్కువ, 2 or 3% అనుకోవాలి. సో scientists have been working for centuries to find out how plants carry out these life processes. We know that among all life processes, the process of photosynthesis, again I repeat, you know that among all life processes, a process of photosynthesis makes ప్లాంట్స్ని ఫోటోసింథసిస్ అనేటువంటి ఒక లైఫ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ద యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్గా మారుస్తుంది. సో
ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ మేక్స్ ప్లాంట్స్ని ఎట్లా మేక్ చేస్తుందంటే ద యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్. తెలుసు కదా అందరికీ ఫుడ్ పెట్టేది మొక్క మాత్రమే. ఓకే, సో వీఆర్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్. వీఆర్ ఆల్ సో రిమైనింగ్ ఆల్ animal being are depend on plants for food. You must note it. And third para, you have studied something about photosynthesis in your earlier classes. మనం photosynthesis గురించి 9th 8th లో కూడా నేర్చుకున్నాం కొంచెం. So particularly just remember Van Helmont. In your 7th class you may hear Van Helmont and other scientists believe that plants get their food material not only from soil but also from other sources. So before Van Helmont, ఆయనకంటే ముందు మనం చూసుకుంటే అరిస్టాటిల్. సో he is considered as father of biology. He stated that all plants are depend on soil for their nutrition. He stated that all plants are depend on soil only for their nutrition. నేల మాత్రమే మొక్కలకి కావాల్సిన పోషక పదార్థాలను ఇస్తుంది అని స్టేట్ చేసింది ఎవరు అంటే అరిస్టాటిల్ గారు. అయితే ఆయన స్టేట్మెంట్ తప్పు అని ప్రూవ్ చేసింది ఎవరు అంటే వాన్ హెల్మెంట్ మొట్టమొదట. హీ స్టేటెడ్ దట్ నాట్ ఓన్లీ సాయిల్ బట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ టు ద ప్లాంట్ ఫర్ దేర్ న్యూట్రిషన్. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నేల ఒకటే కాదు ఇంకా కొన్ని కారకాలు మొక్కల యొక్క న్యూట్రిషన్కి ఉపయోగపడతాయని వాన్ హెల్మెంట్ గారు మనకి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ సెషన్లో ఇద్దరు సైంటిస్టులు వచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ వాన్ హెల్మెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ అరిస్టాటిల్. హియర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసిన్సిస్? మీరు థింక్ చేయగలరా ఫోటోసిన్సిస్కి అవసరమైన? హియర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ నీడెడ్ అంటే అవసరం. సో ఫోటోసిన్సిస్కి అవసరమైన పదార్థాలనే మనం గెస్ చేయగలమా? సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ కుడ్ బి ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసిన్సిస్కి యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్, ఫోటోసిన్సిస్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమై ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ ఫోటోసింథసిస్. అసలు ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ మొక్కల్ని యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్గా మారుస్తుంది కదా. మరి వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? లెట్ us study the definition of photosynthesis in detail. Okay, students, here are some slides for better understanding. Autotrophs. The definition of autotroph. Autotrophs are organisms that capable to produce energy. వాటంతట అవే ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలిగిన జీవులు మనము ఆటోట్రోప్స్ అంటాము. Again I repeat, autotrophs are organisms that capable to produce energy. For this, దీనికోసం they need some materials. What are they? Here are some pictures. Look these pictures very carefully. Water. So water is a needed material, and light and temperature and food and air. So some raw materials are most needed to the plant growth. So these are some food items, some gases, water and sunlight. So not only sunlight, any light. Okay, another slide. Autotrophs are capable to produce complex organic substances by using simple inorganic substances. We already learned. Autotrophs are capable to produce complex substances like carbohydrates, proteins, lipids by using simple inorganic substances. Here, what is organic, what is inorganic, we will discuss next session. They produce complex substances such as carbohydrates, lipids, proteins and so on. Okay, so photoautotrophs are all green plants, some photosynthetic bacteria. So here plants are universal food providers. They provide almost all organisms. The unique process photosynthesis take place in only plants and some other photosynthetic bacteria. Photosynthesis అనేది ఇదివరకే మనం చెప్పుకున్నాము ప్లాంట్స్లో, అట్లాగే ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియాలో జరుగుతుందనేసి. దే నీడ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్కి వాటికి కొన్ని రా మెటీరియల్స్ అవసరం. రా మెటీరియల్స్ కూడా మనము ఇదివరకే చెప్పుకున్నాం. హియర్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ యూజ్డ్ బై ప్లాంట్స్, మొక్కల్లో జరుగుతుందంట, అండ్ సమ్ ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియాలో కూడా జరుగుతుందంట, టు కన్వర్ట్ లైట్ ఎనర్జీ
into chemical energy. Very important. Note down it. To convert light energy into chemical energy that can later be released to fuel the organism. ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. ఆ కెమికల్ ఎనర్జీ తర్వాత లైఫ్ మొత్తం కూడా యూజ్ అయ్యేలాగా అది ఒక ఫ్యూయల్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ని మనము ఫోటోసింథసిస్ అని అంటాము. So here photosynthesis is a process used by plants and some photosynthetic bacteria to convert light energy into chemical energy. Very important. In photosynthesis process, all plants or bacteria are capable to prepare their own food by converting light energy into chemical energy. The point is very important. Okay, students, some doubts are here. Sir, you told us photoautotropes or photosynthesis. Photosynthesis takes place in plants and some photosynthetic bacteria. Sir, what about remaining bacteria? Students, here is another note to learn, that is chemosynthesis along with photosynthesis. So you know that photosynthesis is a self food producing process. Another process also here, that is chemosynthesis. The organisms that follows chemosynthesis are called chemoautotropes. Here some bacteria and some organisms prepare their own food using with chemicals. Here sunlight is not needed, so some bacteria and other organisms prepare their own food using with chemicals, not సన్లైట్ కాకుండా కెమికల్స్ని ఉపయోగించుకొని సొంతంగా ఫుడ్ని తయారు చేసుకుంటే వాటిని మనము కెమో ఆటోట్రోప్స్ అంటాము. ఆ ప్రాసెస్ని మనము కెమోసింథసిస్ అంటాము. స్టూడెంట్స్, అవర్ లాస్ట్ టాస్క్ ఇన్ ద సెషన్ ఈస్ ద సైంటిస్ట్ who investigated on the photosynthesis in this session. So here Aristotle and von Helmont are here. This slide shows us their investigations on photosynthesis. Aristotle stated that plants only depend soil to prepare food, but von Helmont proved that not only soil but also water and other minerals are needed to plants to prepare it. Okay, Aristotle garu నేల ఒక్కటే సరిపోతుంది అంటే వాన్ హెల్మెంట్ గారు నేలతో పాటుగా నీరు ఇంకా కొన్ని మెటీరియల్స్ కూడా అవసరము అని ఆయన నిరూపించడం జరిగింది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెషన్? వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వాట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఫోటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ like plants, like photosynthetic bacteria and so on. So what are autotrophs? What is photosynthesis? We have learned. Materials needed to food production in autotrophs also we have learned. And finally, scientists in this session. Students, finally, here some questions with answers. You have to write the short answer questions with answers. For this, I give you some slides with some question and answer. Please note the question and answers on your notebook. Okay, they are okay. Students, finally, after learning the class, you have to attend a test. Here is a online test link. ఇక్కడ మీకు ఒక లింక్ ఇవ్వబడింది. ఇది ఏంటంటే మీరు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న లెసన్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ అనమాట. ఇది ఈ లింక్ ని మీరు ఓపెన్ చేస్తే టెస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ని ఇవ్వండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ 1 and all.